in Waakhond op Sky TV. Een complete aflevering van Waakhond met alleen maar Jugu. De Bond van Milieuinspecteurs dreigt de zeehaven en de internationale luchthaven lam te leggen vanwege uitblijvende betalingen door de overheid. Deining in de politiebond en bestuursverkiezingen op 18 juli. Meteodienst voorspelt rukwinden aan het einde van deze week. En Venezuela, het land met de grootste oliereserves ter wereld, dat desondanks in een diepe economische crisis is terechtgekomen met massale protesten van het volk. Is de socialistische revolutie van Hugo Chavez mislukt? Of gaat het om economische destabilisatie vanuit het buitenland? Of is het toch een combinatie van de twee? De meteorologische dienst roept de bevolking op de komende dagen alert te zijn voor het weer. Er worden zware onweersbuien verwacht die samengaan met hevige rukwinden. Mevrouw Sukarni Salons-Mitro van de meteorologische dienst Suriname waarschuwt het volk. De weersvoorspellingen voor deze week is zeker voor deze komende vandaag tot met 3 dagen. We mogen regen verwachten en we zijn in de grote regentijd, dus regenbuien. Die mogen we ook verwachten, die zijn niet uitgesloten. En met regenbuien natuurlijk kunnen er ook wat sterke winden aanwezig zijn. Wanneer we praten over sterke winden, is eigenlijk, het is pas sterk als je het ervaart als objecten bijvoorbeeld kunnen bewegen. In dit geval takken van de boom, als je dat kan waarnemen en zo, dan heb je al wat sterke winden. Schade, we kunnen dat niet vooraf zeggen. Dat hangt af van de sterkte van die wind. En ook natuurlijk de omgeving waar er zo'n wind eigenlijk voorkomt. Toch? Kijk, als je bijvoorbeeld in een gebied komt dat er geen huizen en zo, en als er bomen zijn, als er sterke winden zijn, dan kunnen er wel takkenschade zijn. Maar als je in een woongebied bent en die huizen, die zinkplaten zitten los, als er ook zulke sterke winden voorkomen, dan kan er eigenlijk die zinkplaten beschadigd raken van zo'n huis. Risicogebieden is nog niet aangegeven. Je moet wel begrijpen dat rukwinden, sterke winden gedurende deze tijd overal kunnen voorkomen, zowel boven land als boven zee, ook in een bewoond gebied, maar ook in een onbewoond gebied. Zondag waren ook al serieuze rukwinden en schade. Zal deze gevaren meer zijn dan zondag? Nou, je kan niet zeggen van meer, want we verwachten het. Het is een voorspelling. Het is een grote regentijd. Er zullen regenbuien zijn die gepaard zullen gaan ook met sterke winden. Maar de grootte van de kracht van zo'n wind, kan je niet vooraf aangeven. Je geeft een benadering. Het zijn sterke winden, maar pas als het eigenlijk gebeurt, dan weet je de grootte ervan echt. Dus eigenlijk, het is een verwachting. Je verwacht het, je weet dat het gaat komen, maar er is ook een andere kans dat het niet hoeft te komen. Verwachte neerslag bij zulke regenbuien. Je kan verwachten 15 mm in de afgelopen 24 uur, maar het kan ook meer zijn. Op sommige stations hebben ze voor de afgelopen dagen wel 100 mm neerslag genoteerd, hoor. Dat is Allianz. Maar andere plaatsen hebben eigenlijk niet echt veel. Sommigen hebben maar net 10 mm of 20 mm neerslag over de afgelopen 24 uur. Dus laat zeggen, voor de komende periode, wanneer we praten van maximale neerslag, dat kan je niet direct aangeven in cijfers, omdat de hoeveelheid neerslag heel variabel is. Kan het bijvoorbeeld zijn dat het donderdag meer is of gevaarlijker is om buiten te komen dan vrijdag? Of welke dag zou je beter binnen blijven? Nou kijk, je kan niet zeggen gevaarlijker. Je verwacht het. Er is een voorspelling gedaan. Er wordt verwacht, we mogen regenbuien verwachten. De kans is heel groot dat we regenbuien gaan krijgen, omdat we in de grote regentijd zijn. En wanneer regenbuien zijn, dan mag je ook sterke winden verwachten. Toch? Dus je moet gewoon alert zijn en deze informatie meenemen. En mocht je op straat zijn en je wordt overvallen door zo'n regenbui, zorg ervoor dat je zo snel mogelijk een schuilplaats zoekt en in huis of in een gebouw gaat. Wij maken voorspellingen om heel accuraat te zijn
24 uur, dus vandaag tot morgen. Natuurlijk wordt er ook voorspelling gemaakt voor 1 tot 3, 4 dagen. Maar u begrijpt best dat eigenlijk dat minder accuraat zal zijn. U weet dat de processen in de atmosfeer heel dynamisch zijn. Hè? Het kan elke dag van dag tot dag veranderen. Als je iets constateert, dus dat doen de forecasters, ze constateren iets, ze hebben het geïdentificeerd, ze sturen een waarschuwing uit, zodat we eigenlijk alert zijn. Maar het is een voorspelling, een verwachting. Zoals ik al eerder gezegd heb, het is de grote regentijd. De kans is groot dat we regenbuien krijgen met deze sterke winden, maar er bestaat ook een kans dat het niet hoeft te voorkomen. Als je praat van vorig jaar, voor deze komende regenseizoen, of het is al begonnen, we mogen deze regenseizoen verwachten als natter dan normaal. De regentijd, de grote regentijd, die begint midden april en zal duren tot midden augustus. Volgens de statistieken behoren mei en juni tot de natste maanden van het jaar. Dus nu, we zijn nog pas midden mei, dus het gaat nog een tijdje duren. Voor de komende 24 uur kan je wat regenbuien verwachten en met eventuele sterke winden. Moeten de mensen iets doen om de schade te beperken? Ja, ze kunnen misschien, kijk, deze informatie moeten ze meenemen. Kijk, mocht het zijn dat je dak, je zinkplaten wat los zit, dat ze dan maatregelen treffen. En dat wanneer er eventuele wat hoge bomen naast het huis staan, dat je dat eigenlijk weghaalt. En mocht er dan veel neerslag vallen, zeker voor die laaggelegen gebieden, tref dan voorbereidingen om je objecten op een hogere plaats te leggen. En mocht je toch op straat gaan, breng een mantel, een paraplu, eventueel regenlaarzen. Hoe sterk zijn dan die winden? Nou, kijk, ze variëren hoor. Kijk, je kan van 3 meter per seconde hebben. Als er sterke winden zijn, kan het groter zijn dan 10 meter per seconde. En hoeveel kilometer per uur is dat dan? Je kan het omrekenen. Als je 10 meter per seconde hebt, kan je een conversie maken tot 1 kilometer per uur. Ik kan het zo niet uit het hoofd aangeven, maar er bestaat een mogelijkheid om dat eigenlijk om te zetten. U moet wel weten dat die zaken variabel zijn. In een moment, het hangt af van de condities in de atmosfeer. Kijk, je weet dat het sterke winden zullen komen. Toch? Dus het kan ook in minder mate sterk zijn. Maar precies of dat zal zijn als vorig jaar, dat kan niet aangegeven worden. Afgelopen jaar was het wat droger. Je moet weten dat sinds vorig jaar er een sterke El Niño was. Hè? En dat is nu al aan het afzwakken. En het is eigenlijk aan het normaliseren, dit El Niño. Maar als gevolg daarvan kunnen we verwachten dat er heel veel neerslag gaat zijn. Trouwens, de seizoenverwachting zegt het ook al, dat deze periode, deze komende 3 tot 6 maanden, natter zal zijn dan normaal. Dus wij mogen wel wat regen verwachten. Is dat omdat er een storing boven Suriname hangt? Kijk, storing op dit moment, het is nu de grote regentijd. Nu migreert de intertropische convergentiezone over Suriname in noordelijke richting. Dat wil al zeggen dat er al verhevigde activiteit plaatsvindt in de atmosfeer. En als een storing bij komt kijken, dan wordt het extra versterkt. Wat is die convergentiezone? Kan u dat eens kort uitleggen? Nou, die intertropische convergentiezone is een denkbeeldige band rondom de aarde, waarbij 2 luchtstromingen, de Noordoost- en de Zuidoost-passaat, bij elkaar komen. Waar die 2 luchtstromingen bij elkaar komen, die band, zo'n denkbeeldige band, wordt dan de intertropische convergentiezone genoemd. Wanneer zo'n denkbeeldige band gaat passeren, in dit geval migreert het boven Suriname naar het noorden, dan heb je verhoogde convectieve activiteiten boven Suriname. Wat wordt met convectieve activiteiten bedoeld? Er vindt dan extra verdamping plaats, stromingen naar de atmosfeer toe. En wanneer er voldoende waterdamp is in de atmosfeer, kunnen er van die regenwolken vormen. En als de condities heel goed zijn, kunnen ze heel goed ontwikkelen. En dan krijg je dan die regens. Nou kijk, we moeten alert zijn. We moeten de berichten volgen en niet in paniek geraken. We zijn in de grote regentijd. We mogen regenbuien verwachten. En sterke winden kunnen ook aanwezig zijn. Maar dat is nog geen reden om in paniek te raken.
De bond Milieuinspecteurs zal doorgaan met haar actie tot er oplossingen komen. Dat zegt de voorzitter van de bond, David Bakker. De inspecteurs die controles uitvoeren op de luchthaven in Zanderij en bij de haven doen sinds maandag enkel administratief werk en dat tot 11 uur. Daarna melden ze zich ziek. Ze willen met de actie onder andere de achterstallige betalingen aanklagen. De actie wordt gevoerd en met betrekking tot de ontevredenheid die is gaan eerst onder de milieuinspecteurs met betrekking tot de zaken die zich voordoen. Kan u iets meer specifiek zijn? Natuurlijk, er is een vervoerstoelage die de milieuinspecteurs moeten krijgen en autotoelage, dat is een zaak die ook zij die een auto inzetten moeten krijgen en dat is al vanaf 2014 niet meer uitbetaald. Vervoerstoelagen, dan hebt u nog overuren. We hebben overuren afgestaan weer vanaf 2014. Die zijn afgelopen aantal maanden hebben hun overuren niet gekregen en dat is iets dat zich steeds weer voordoet. En er dreigt weer een achterstand met betrekking tot de bevordering plaats te vinden. Daarom is er nu ook nog bij komen kijken dat wij in 2014 een BAVP-opleiding hier hebben gehad. En de mannen zijn tot op heden nog niet beëdigd tot BAVP'ers. En dat maakt dat de mensen hun werkzaamheden niet naar behoren zouden kunnen doen. Want als milieuinspecteur dien je BAVP'er te zijn. Jullie voeren een actie sinds maandag, hè? Jawel. Ja, en tot wanneer nog? Totdat er een oplossing komt met betrekking tot deze punten. En we gaan deze keer niet alleen voor de oplossing. Maar we willen ook hebben dat er zodanige maatregelen worden getroffen dat deze problemen die zich steeds weer herhalen niet meer voordoen. Ja, en heeft de bevoegde minister al gereageerd op de actie? De directeur heeft ons een uitnodiging gekomen vanmorgen, dat we vanmorgen 9 uur bij moeten zijn. En van het ministerie heb ik nog niets vernomen. En wat verwacht u van de directeur? Nou, als bestuur, als bond en als persoon dat de zaak bekent, verwacht ik niet veel. Ik ben niet positief gestemd. Op welke manier voeren jullie eigenlijk actie? Voorlopig is men van 7 tot 11 uur op kantoor en doet men administratief werk. En na 11 meldt iedereen zich massaal ziek. Als het BOG, de directie, weigert om zaken door te voeren, dat wil zeggen dat de directeur eigenlijk opdrachten vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, weigert uit te voeren. Ja, het zijn geen opdrachten van de milieuinspecteurs. Er zijn opdrachten gegeven om zaken uit te voeren en die zijn weer uitgevoerd. En wat zijn eigenlijk de gevolgen van deze actie voor de haven? Nou kijk, we doen lucht- en zeehaven. Luchthaven, daar worden vliegtuigen geïnspecteerd. En u weet, internationaal is men heel strak met betrekking tot dit soort zaken. Ja, en bij de zeehaven, daar krijgt men een certificaat. En met dat certificaat kan je dan havens binnengaan. Dat is de boten van goed zijn. Ja, en als je zo'n certificaat niet hebt, dan kan je de haven niet binnenkomen. Dus als boten Paramaribo zouden aandoen en ze zouden het certificaat nodig hebben om de andere haven binnen te gaan ze dan die dienst kunnen krijgen als we havens het werk neerleggen. Heeft dat dan economische gevolgen voor het land? Dus het zou economische gevolgen kunnen hebben, want als de schepen die hier naar binnen komen weten dat ze dat certificaat niet gaan kunnen krijgen om de volgende haven in te gaan, dan gaan ze dus naar de andere havens gaan. Dan willen ze weer terugkomen naar hier. En misschien komen ze niet eens naar hier, omdat ze weten van als ik hier kom, kan ik de volgende haven niet binnen. Als de directeur heeft gezegd, hij gaat weigeren om zaken uit te voeren, ja, dan denk ik wel dat die regering moet inkomen, want die overheid, de directeur behoort tot die overheid. En de regering geeft leiding aan die overheid. En als de overheid weigert zaken uit te voeren, dan denk ik wel dat nu de regering gaat moeten inkomen. De
De Surinaamse Politiebond houdt op 18 juli bestuursverkiezingen. Het uitschrijven van nieuwe verkiezingen was een van de streven van de groep Vernieuwing Surinaamse Politiebond. De nieuwsdienst van People FM sprak met Sergio Gentle, een van de leden van deze groep. De vernieuwingsbeweging van de Surinaamse Politiebond is al ongeveer 3 jaar bezig om intern zaken op orde te krijgen binnen de Surinaamse Politiebond. We hebben op verschillende manieren geprobeerd zaken aan de kaart te stellen, maar dat heeft dus geen zoden aan de dijk gelegd. Op een gegeven moment hebben we dus andere soortige acties moeten ondernemen en die zijn nu dus intussen bekend. Ongeveer 3 jaar terug hebben wij dus zeg maar kritische kanttekeningen geplaatst tegenover handelingen van de Surinaamse Politiebond, CQ het bestuur, CQ de voorzitter. En we hebben op verschillende algemene ledenvergaderingen ons stem laten horen. We hebben geprobeerd om zeg maar meer transparantie aan de dag te leggen, maar dat is dus niet gebeurd vanuit de zijde van de bond. Waardoor we dus op een gegeven moment genoodzaakt waren andere soorten maatregelen te ondernemen of andere soorten stappen te ondernemen, als onder andere te gaan naar de rechter. U praat over kritische kanttekeningen. Met welke problemen kampt het KPS? Er zijn een aantal problemen. Zeg maar, de arbeidsomstandigheden van politiemensen, en met name het binnenland, in detachering. Als ik maar een gek voorbeeld mag noemen, dat het Cabanafo moet zijn of Dominion, waar politiemannen zeker 150 meter verwijderd van hun slaapplaats of tenminste hun logeerplek naar het toilet moeten gaan op een berg. Ik begrijp dat alles behalve ideaal is. En er zijn bepaalde zaken die onder andere te maken hebben met de veiligheid. Wij stellen dat de politie moet zorgen voor een stukje veiligheid in die samenleving. Maar hoe kun je zorgen voor die veiligheid als je zelf veilig bezig bent? Aspecten als kogelwerende vesten, kogelwerende helmen. En ja, er zijn nog een paar zaken hoor. Stel dat is dus DSU, standaard persoonlijke uitrusting, schoenen. Als ik u vertel dat er geen voorraad schoenen nu is, en dat ik zelf rondloop in een schoen die niet representatief is, omdat die organisatie gewoon geen schoenen heeft voor medewerkers. Er zijn genoeg problemen. We zouden langer bezig kunnen zijn om die problemen aan te kaarten. Maar het zijn problemen die we onder de aandacht hebben gebracht van de Surinaamse Politiebond, zeker het bestuur van de politiebond, maar er is nooit actie ondernomen. De politieke en economische situatie in Venezuela nadert een ernstig dieptepunt. President Nicolás Maduro heeft afgelopen vrijdag de noodtoestand afgekondigd in het land dat de grootste oliereserves ter wereld heeft en desondanks een gierende inflatie van maar liefst 180%. Maar wat zijn nu de onderliggende oorzaken van wat analisten noemen een dreigende collapse van het complete systeem? Heeft wijlen president Hugo Chavez te veel geïnvesteerd in de sociale verzorgingsstaat en niet voldoende in productiestructuren en efficiëntie? Of is er sprake van buitenlandse inmenging en samenwerking met lokale krachten om het regime ten val te brengen? Kijkt u naar het verslag van de Arabische satellietzender Al Jazeera. Bread, medicine, toilet paper. These are just some of the basic necessities Venezuelans are struggling to find. The falling global oil prices have hit the country hard. Public services are disappearing one after the other. American officials are warning the country is on the brink of collapse. President Nicolás Maduro has announced a state of emergency to deal with the economic crisis. He says it's necessary to combat what he calls foreign aggression, which he blames for Venezuela's problems. Government officials say the state of emergency will allow better distribution of resources, but it could also give security forces more power, and critics are also worried about Maduro's threat to seize closed factories. While speaking to a rally of his supporters on Saturday, President Maduro said the vast majority of businessmen in this country are producing and are willing to work. Nobody here is whining. That's why I say whoever wants to sabotage this country should leave this country, and whoever stops factory production to sabotage the people, we should put them in handcuffs and take them to prison. While the political crisis in Venezuela was born out of an economic one, low global oil prices have severely hit its economy, which shrunk by almost 6% last year. And inflation is estimated to be around 180%. That's led to a lot of political pressure on President Maduro. Opinion polls suggest 70% of Venezuelans think he should step down. The opposition won the majority of seats in the National Assembly last December, but since then nearly all of its decisions have been struck down by the Supreme Court. So now almost 2 million people have signed the opposition's petition to force Maduro out of office.
So, where is Venezuela headed? Let's bring in our guest for today's discussion. In Washington, D.C., Sonia Schott, an independent journalist and political analyst. In Caracas, Daniel Fermin, researcher for the Center of Political Studies at the Andres Bello Catholic University. And in New York, we have Vanessa Neumann, founder and CEO of trade integrity consultancy firm Asymmetrica. Thank you all. Welcome to Inside Story. Daniel, in Caracas, if I can start with you. There are those who say that Venezuela is on the brink of total collapse, economic collapse, political collapse, and social collapse. Would you agree with that assessment? Just how dire is the situation in the country today? Well, I would agree with that. Venezuela is facing the worst economic crisis in contemporary history. You have profiled the situation very accurately. The long queues to get food and medicine, there's shortages, long lines. It's a very dire situation in Venezuela. We are on the verge of collapse if we can't already say that we are in collapse. Venezuelan economy is going through a very, very rough crisis, and the people have had enough. Our recent studies show that 86% of the population say the situation is either bad or very bad. And when we ask the people, yes, the situation is bad now, but how do you see the situation in the next 12 months? The Venezuelans answer, over 62% of Venezuelans answer that it will get worse. And over 60% of Venezuelans blame the government directly for the crisis. Right. So it is a very accurate assessment. Just how has the crisis affected the day-to-day life of Venezuelans? You mentioned the long queues. Is this just in certain parts of the country, or is it throughout the entire country where we see these long queues of people lining up for basic necessities like toilet paper? It is throughout the entire country. The entire country is going through this very complicated situation. Venezuelans in Caracas, in the capital city, we have a very tough time accessing basic necessities, but the people in the interior of the country, in the states, in the province, have it even worse. And we're not just talking about medicine, we're not just talking about basic things such as toilet paper, we're talking about food, and that's where the situation escalates. Because when people feel they can't buy bread, when people feel they can't buy cooking oil, when people feel they can't buy the most basic things to cook with, then the conflict starts to get another tone. And Venezuelans, we have to place our fingers on fingerprint scanners in order to buy medicine and food. They tell us that there's controls over your ID number. You can only buy on certain days. You can only buy certain quantities of food. So this all boils down to a model, a political and economic control model that has decimated the economic apparatus, that has decimated national production, expropriating businesses, expropriating the producers of food and basic means. And now that oil prices are down and the government did not have the provision to save for rainy days, now Venezuelans are left with nothing in a country that only produces oil, that imports everything. Our creditors, we have no money to pay them. The country is severely in debt. Sure. And the government just lost control of the situation. So a very dire situation. Crisis, a very dire situation. Let's hear from our other guests now. Let's hear from Vanessa in New York. Vanessa, this is a country that used to be the most developed nation in Latin America, with the highest consumption rates in the region, the largest oil reserves in the world. How do we get to this point today? How did we get to this economic crisis? How come Venezuela is worse off than any other country in the region? What are the factors that contributed to this crisis? Absolutely. Thank you for bringing that up. When I was a child, you had the Concorde would fly to Venezuela, and they would have TV programs where you had sort of segments that would actually make fun of Americans as being less privileged than Venezuelans. So the contrast from that to this today is shocking. It's basically
Well, the factors are, as Daniel Fermin pointed out, economic control, misappropriation led by political ideology. A lot of the money was squandered when the oil prices were high, not just in what they call the misiones, which were poverty reduction programs, but they were poverty reduction programs that were very much tied to political loyalty. They were not set up to be sustainable. They were handouts, and you would sign up and you'd vote. But more importantly than that, a lot of money was squandered in setting up exerting regional control, giving money to Bolivia, Argentina, the Kirchner campaign, and a very famous scandal that was called Suitcase Gate, which was also a peddling of influence for Iran toward Argentina on behalf of Argentina. There was lots of money given away to build roads in other countries. And there's also a tremendous amount of corruption. I mean, the kleptocracy is mind-blowing. There's at least $80 billion missing that is being sought in Swiss bank accounts that belongs to the regime. And the people know this. Okay. And the regime has gotten involved in basically criminalizing and becoming a drug trafficking organization rather than ruling the country and diversifying the economy and developing it the way it should have done. Okay, Vanessa, thank you for that. Sonia, let's hear your thoughts on the current crisis in Venezuela. There are those who say that the real culprit here of this crisis is Chavismo, the ruling philosophy named for Chavez and carried forward by Nicolas Maduro. What are your thoughts on this? Do you think Chavismo is to blame for the current situation that Venezuela finds itself in? Well, actually, we have to think about that the Chavismo is 15 years in power right now in Venezuela. But the question right now to point out is that we all know that President Maduro is not going to finish his term. There is no way under the circumstances that President Maduro is going to finish. Now the political game is who is going to replace President Maduro in power. And then we are seeing the two forces, the Chavismo and the opposition leaders, trying to fight and to put their candidates, the opposition leaders or the Chavismo leaders. I think on the Chavismo side, there is one probably candidate which will be the vice president right now, Aristóbulo Istúriz. And this is right now what we see the game right now in Caracas. Okay. The government is trying to delay the recall referendum process in order to meet the half term of Maduro and then to replace Maduro with Aristóbulo Istúriz. And that's the opposition is having is in a hurry in order but the to opposition, meet the opposition, in order to recall the referendum. The opposition, Sonia, has not been successful until now in trying to oust Maduro using legal means. I mean, you say he's not going to finish his term, and I want to ask Daniel in Caracas if he shares that view. Is Maduro really going to go quietly? He seems quite defiant. He's not going to go quietly. As a matter of fact, what we've seen since the December 6 elections, where the opposition won the National Assembly in a landslide victory, is the whole state, not only the executive power, not only the president, but also the Supreme Tribunal, also the armed forces, closing ranks with the president in setting up obstacles to that political change that Venezuelans expressed as their will on December 6th. So he's not going to go quietly. What we've seen now is the opposition trying to call for a referendum to recall Mr. Maduro's term, and the obstacles, institutional obstacles by the National Electoral Council, which is composed of they call them five rectors, the authorities. And 4 of those rectors are openly Chavista. And they are doing a smaller effort to conceal that. And what we've seen now is a lot of institutional obstacles, as I just said. And Maduro's his strategy is trying to get to 2017, because if the referendum, or if a possible referendum, is called after January of 2017,
then there wouldn't be a new election to elect a president, but the vice president, who is now Mr. Arisoli Sturis, as Sonia just said, but it could be anyone the president appoints from now until then would assume office. So Chavismo it's betting on a solution where they might lose power or Maduro might be recalled, but they, as a party, still conserve the power, and that's the main card they're playing right now. Vanessa, in New York, what do you make of the opposition's strategy right now? I mean, they have this strategy that they've been trying since they won the National Assembly in December. Is it going to work? And also, the opposition has been calling for foreign political intervention from Mercosur, from the OAS as well. Right. Is that going to happen? And do you see Maduro leaving quietly? First of all, no, I don't see Maduro leaving quietly. And in addition to what Danielle was talking about, we now have a 2-day work week. The government offices only work Monday and Tuesday. That is because of the tremendous electricity shortages. There are rolling blackouts throughout the country. That's what they're blaming it on. But of course, it's pretty handy to also delay the processing of the recall referendum. They got 10 times the votes that they needed. And now the government is saying that they need to go through each and every one of those 1.85 million signatures to verify them and see whether they're accurate. With the 2-day work week, that's going to take a very long time and try and delay it. The thing with the opposition has a number of strategies which won't really work immediately. However, one question is that Maduro, they're saying, is not actually even a Venezuelan, that he was born in Colombia. So they're having a bit of their own birther issue that they want to see his birth certificate. Right. President Santos doesn't want to get involved because he's too busy negotiating with the FARC. So he doesn't want to wade into that. The recall referendum, we're hoping will happen this year, but at the way things are going, there might just be a revolt. People are looting. There was looting even over the weekend, right after the state of emergency was declared. I've seen video footage, and the people are just taking into shopping malls, and if the military fires on the people, you'll see something akin to the Arab Spring. So this whole concept of they're trying to just survive and push the recall referendum until next year. Yeah. But there's no food in the supermarkets this week or next week. They go hungry. It's game over for Chavismo. Daniel, in Caracas, Maduro has tried to blame what he calls foreign aggression for Venezuela's problems. I wonder, does this resonate today still with Venezuelans? Are people convinced by this rhetoric of an external threat, a conspiracy against Venezuela? It does not resonate. It does not resonate at all. What we've seen in our studies and our polling is that the vast majority of Venezuelans blame the government and the president directly for the situation, for the crisis. And when you start asking about the alternative explanations the government has given, what they call an economic war, or the aggression, or the imperialist agenda, it does not poll, it does not even register with Venezuelans. So it's all seen as excuses, and the state of emergency has little to do with the economic situation. It's more to do with how a government that has lost all popular support, how can they control society, even when they have so much power in the institutions. Right. They have lost popular support, and they don't have support of the National Assembly. So what they're left with is repression and the use of military and police force against the people demonstrating on the streets. So, Sonia, will the government's latest measures, the measures announced by President Maduro, the state of emergency, the occupation of certain plants, do you think that will do anything at all to revive the economy? No, actually, there is no way that with these measures the economy will be revived in Venezuela. And I think the key point right now is that among Chavistas, Maduro is not really very popular. That's why they are looking to replace him, but try to manipulate and to gain time in order to replace by someone in their own file. So what's going to happen first, then, you think? This is what we are seeing right now. What's going to happen first, do you think? What's going to happen first? Are we going to see the economy collapse first, or Maduro's government collapse first? Which comes first, in your opinion? Well, I think probably Maduro is going to collapse first, because the crisis is going to boost out Maduro of power. Okay. Vanessa, what would be the implications then of a political collapse
first, as Sonia says, for the rest of the region, for the neighboring countries, and also of an economic collapse? Because, as we've said, Venezuela was an economic powerhouse. What would an economic and political collapse mean for the rest of the Latin America region? Well, Colombia in particular is extremely worried. I've been to meetings with the Colombian government, and they're very concerned about a humanitarian crisis. When I was a child, you'd have a bit like the Mexican immigrants or Central American immigrants in the U.S. Are sort of the undocumented worker class in the U.S. When I was a child, it was the Colombians were the undocumented worker class in Venezuela. Under Chavismo, that has reversed completely. So now you already have a lot of Venezuelans have gone to Colombia, which is a much better socio-political position, and they're concerned that there's just going to be a flooding of Venezuelans into Colombia or even into Brazil, which are the two main borders. So that they're worried about that. I also spoke recently with the senior advisor to the new Argentine president, Mauricio Macri, who said this is going to change. Venezuela is going to change very, very quickly. Suddenly, you think it's not going to end, and then one day it'll be over. And that Argentina and Macri will support the reconciliation of Venezuela and a peaceful transition. They have already come out and said that not very strongly. They're looking to the Vatican to also broker sort of a peaceful transition, because the church is still very important in Venezuela, and they did that also in Cuba. And maybe under Temer, now that Temer has taken over Brazil, the getting rid of Dilma and the corruption and the scandal is something that resonates with Venezuelans who see their own government so corrupted. What about the United States? What about Washington? How does Washington view this current crisis? Obama hasn't been speaking a lot about it, perhaps out of fear of being accused of meddling in Venezuela's affairs. Correct. How concerned are they about what's going on? Well, they're extremely concerned because they don't want to see a humanitarian crisis. They don't want to see major bloodshed or Venezuela collapse into chaos. I mean, what is it? What if there is something like an Arab Spring type of revolt? You have a lot of, not only do you have the government and the military, you have also colectivos, which are these criminal gangs that were originally armed as sort of defense forces for the government. You also have just plain old-fashioned criminal gangs that now dominate so much territory. They're actually referred to in Spanish as areas of peace. So suddenly, if you have a chaos or a total blackout in Venezuela, then you have all these are not only civilians and military and Chavistas in opposition, you also have criminal gangs battling it out. It's a recipe, as we have seen in the Middle East, for chaos. So the U.S. is very concerned about it, but they will not intervene because at the moment, unless there's a crisis, because they realize that that's absolutely counterproductive. But there is a crisis. So you say they won't intervene unless there's a crisis, but there is a crisis right now, isn't there? Unless there's a large humanitarian crisis and violence. Okay. Because any intervention now by the U.S. It will just backfire. It plays into the Chavista narrative that this is some sort of economic war. So I think the only way I see the U.S. really sending in anything akin to troops or defense or even doing humanitarian drops of food or exfiltration of their own personnel would have to be, or evacuation of Americans would have to be under a riot situation, which given the frequency of looting is possibly not that far away. Let's hear from Daniel now in Caracas. Daniel, the elephant in the room right now is Venezuela's military and the possibility of a coup. Is that a likely scenario in your opinion? Well, the military has become the main basis, the main pillar of support of the Chavismo regime. That is very important for everyone to know. What we're seeing, even though Mr. Maduro is a civilian, is basically a military government. Even the military presence in the government, in the regime, has increased. There's more military men and women in key positions of government than with Maduro than there were even with Chavez. So that's important to point out. When people draw these scenarios in which the armed forces take over power in a coup, I think they're skipping a very important fact, that is that the armed forces are already in power. They have been
their prestige, their trust among Venezuelans has decreased sharply. When we see our studies, it shows that only 44% of Venezuelans trust the armed forces. That is a very atypical situation for us. The armed forces is normally among the 3-4 institutions that Venezuelans used to trust more, and in that line of reasoning, there's a lot of historical baggage of a country that has been ruled by the military in the majority of its history. But now, not only because of violations of human rights, but also because of being linked to drug trafficking and at international scale, the armed forces do not have that prestige. And the armed forces are already in government. So I don't see that as a likely scenario. I do see that some people are seeing it even in a light that we might call wishful thinking, but us Venezuelans and civilians and Democrats, we do not want to see that scenario play out. What we want to see, and that is very important for everyone to understand as well, Venezuelans want to resolve this peacefully, democratically, and constitutionally. And it shows in all the studies and it shows in all the polls how Venezuelans truly value the democratic system, and they value the democratic ways and means of resolving the crisis, even against a government that has shown that it is not democratic. Okay, let's hear from Sonia now in Washington. Sonia, we have a tense political environment right now in Venezuela, economic challenges. Where is this country headed, and can this crisis be resolved in a peaceful manner? Well, I doubt it, because we have reached the peak of the tensions between the government and the opposition. And that's why I don't think there is going to be a peaceful solution unless the government led the democratic mechanism, like the recall referendum, in order to try to bring some changes in the country. So, and I don't see, because the government is trying to delay all the process, the democratic process, and trying to use some force in order to try to manipulate time and means. So I don't see why how this is going to be a peaceful process. This is going to be a awful fight between forces, political forces in Venezuela. And that's why there are some concerns, not just only in the region, but in the U.S. too. So, but this is, like Daniel said, this is something that the Venezuelans has to resolve by themselves. Okay, a very unpredictable situation. Thank you all for an interesting discussion. Sonia Shaw, Daniel Fermin, and Vanessa Neumann. Nangawampi nga no mo, bravo no kanya.